Então, o Ācārya Sthaneshwar Timalsina cresceu no Gurukulam de sua família de Panditas, no Nepal, onde aprendeu sânscrito e Vedas com seu pai. Posteriormente, se tornou discípulo de Prem Chetan, Ramananda Giri, Shankara Chaitanya Bharati, Ramji Malviya e Vidyanath Upadhyaya. Sob a direção desses mestres, percorreu os caminhos iniciáticos de diversas linhagens tântricas como Shaiva Siddhanta, Kaula, Srividya, Krama e Kudjika. Também sob esses mestres e outros panditas, como Vraja Vallabha Dvivedi e Hemendra, discípulos de Gopinath Kaviraj, estudou diversos shastras do Nyaya, Sankhya, Yoga, Mimamsa, Advaita Vedanta e Shivaísmo da Kashmira, dentre outros, inclusive de diversas escolas do budismo indiano. No campo acadêmico, ele possui graduação em estudos sânscritos da Universidade de Kathmandu, no Nepal, mestrado na Sampurnanand Sanskrit University, em Varanasi, na Índia, e doutorado na Universidade Martin Luther, na Alemanha, onde recebeu treinamento filológico. Foi fundador do Departamento de Estudos Tântricos na Universidade de Kathmandu e hoje é professor de estudos religiosos na Universidade Estadual de San Diego, na Califórnia, onde vive com a sua família. Em 1995, escreveu em sânscrito um shastra original dentro da tradição do Sri Vidya, o Sri Tantra Hridgavara, que traduz para a caverna do coração dos tantras, graças ao qual recebeu de seu mestre a autoridade tradicional de Ācārya. É ainda autor de uma série de livros e artigos sobre Vedanta, Tantra e muitos outros tópicos filosóficos, teológicos, estéticos e literários relacionados às tradições sânscritas pan-indianas. Fundou recentemente a Vimarsha Foundation, com a missão de promover a preservação cultural e filosófica das tradições dhármicas, bem como engajar as tradições globais de pensamento contemporâneos desde a perspectiva dhármica tradicional. Então, em suma, ele é um devoto da Mãe Divina em suas diversas formas, que encarna o ideal de scholar practitioner, do erudito praticante, alguém com uma vasta formação que vai dos Vedas aos Tantras, do Advaita Vedanta ao Shivaísmo da Kashmira, do tradicional ao acadêmico, do Oriente ao Ocidente. Então, realmente com muita honra e alegria que recebemos essa generosa oferta de diálogo que ele nos tornou possível hoje. E agradeço também em especial a todos vocês que estão aqui presentes, que pela sua participação estão honrando a disponibilidade dele nesses esforços iniciais de incluir o Brasil no escopo do diálogo dhármico pelo qual ele quer trabalhar. Então, eu reforço que toda a iniciativa desse Satsanga de hoje à noite veio toda dele, ele que propôs, e tudo gratuito, realmente não tem nenhum produto sendo vendido, e inclusive essa semana ele estava se oferecendo para pagar do próprio bolso, se fosse preciso pagar por uma sessão de Zoom sem limite de tempo, Então realmente é com grande generosidade que ele se faz presente aqui conosco hoje, realmente por pura intenção de promover e preservar a tradição a qual ele pertence. Então, eu agradeço muito a todos vocês por honrar a presença dele, e agora eu vou passar a palavra para ele. Como eu combinei com vocês no WhatsApp, nós vamos fazer uma tradução que vai funcionar assim, que a cada 5, 10 minutos, quando ele me passar a palavra, eu faço um resumo do essência do que ele disse até então, que vai ser uma missão muito difícil, Qualquer palavra que eu pôr ou tirar vai distorcer o que ele falou, então eu peço perdão para vocês de antemão. A intenção é somente tornar o evento um pouco mais facilmente disponível para aqueles que não são fluentes na língua ainda, Ok. So, Ācārya Ji, you have the word, and you just let me know when you want me to do a summary of the gist of what you have said, like we had agreed. I would like that you, I will pause, like if you see me paused for 3 seconds more, then you know that I would like you to explain. It may not be always a consistent time, like we can't say every 5 minutes, but sometimes it may be 1 minute, sometimes it may be 10, depending on the flow the mother gives. Okay, sounds good. I'm gonna be attentive.
Anadi nidhanam brahma sabdatattvam yadaksharam vivartatertha bhavena prakriya jagato yataha ekameva yadam natam bhinnam shakti vyapasrayat aprithakatvepi shaktibhya prithaktvene vartate. The absolute. You can call the absolute in many names, but all names are only relative and cannot describe the thing as such. Brahman is Anadi Nidhanam. The absolute has neither the beginning nor the end, and it is the word principle, the word itself, the speech in its absolute sense. And it does not decay. Also, it has the phonetic structure, and it assumes the manifold. And this process of assuming the manifold allows it to become the material object. And this is the beginning of the world. This is the beginning of the dynamism, the process. It is called one, but is also many, relying on the intrinsic powers that it has. These Shaktis, it stands in its manifold nature by assuming the powers that it has without actually differentiating itself. So the manifold is as much a real and an expression of itself, its intrinsic powers, as the singularity as the foundation. The speech is today's topic. I know we have different people listening today because I am unfamiliar with you, you do not know me, and that is a little bit of difficulty because I have to negotiate the level in which I can talk. But nonetheless, I will try, I'll struggle my best, and thank you, my friend Danilo, for this opportunity to share what I know, mostly from the training from my father and my teachers. With you, all the enlightened people from Brazil, what an honor. When you read, many of you, I assume, have at least heard the word, let there be light, and there was light. We grew up in the similar dictum of Vag eva Vishwa Bhuvanani Jagye, the very speech transforms into the world. Vachi Vishwam Pratishtitam, the entire world rests on the speech. Sabhu iti vyaharat bhuvam asrijata. So that absolute pronounced bhu and the bhu, the material world, came to reality. What is taught here? In all the world cultures, what we see, one consistent phenomena is the constitutive power of speech. And this constructive power of speech goes beyond just creating
some mental construct, concepts, but actually constituting our intersubjective reality. So today in my conversation, I would like to address Vak Yoga, the yoga of speech, so that we can also somewhat try to fathom and maybe even practice and actualize the potentials that our speech has. O Ācārya começa comentando, então, a própria oração que ele fez a princípio, comentando como o absoluto, né? Ele possui muitos nomes, que todos eles, portanto, são relativos, né? E que a fala que manifesta o absoluto com esses nomes, que o nomeia dessa forma, dotada de uma estrutura fonética, é aquilo que assume a forma da multiplicidade. Esse é o dinamismo intrínseco ao absoluto que assume a forma do mundo. Por isso ele diz, esse absoluto ele é chamado de uno, mas também é muitos devido aos seus muitos poderes. Enquanto a sua singularidade é a fundação, a Shakti, o poder dessa singularidade, mantém em si esses múltiplos poderes pelos quais a multiplicidade se desdobra, sem que a singularidade perca a sua característica de ser singular. E ele comenta em seguida que o assunto da nossa conversa de hoje é o modo como o mundo inteiro repousa na fala, né, no poder da palavra. Que assim, o absoluto é pronunciado e é assim que o mundo vem a ser. Então, o tema dessa compreensão de mundo que essa frase contém é que é o poder criativo e constitutivo da palavra que está no centro da questão, né, e que seria, na verdade, um poder criativo que é muito mais do que meramente a criação de construtos mentais, mas também aquilo que constitui nossa realidade intersubjetiva mesmo. Então, tendo isso como o objeto da nossa conversa hoje, ele vai discutir o Vak Yoga, o yoga da fala, com a intenção de que possamos atualizar de forma mais profunda na nossa vida, na nossa prática, as potencialidades da fala. How do we start this Vak Yoga? What are the parameters of this Vak Yoga? When I discuss these issues in my secular settings, trying to convince my American students the power of speech, I jokingly say, if you doubt the power of your words, why not you just go and tell your girlfriend or boyfriend, I hate you? We all know the tremendous constitutive power even of our ordinary speech, everyday speech. When we encourage our kids, you are so talented, you are so brilliant, you are so smart, that already constitutes a tendency towards being bright, smart kids. And when we keep telling our kids, you are dumb, that creates a reality in their mind that maybe they are dumb. So what it is about the constitutive nature of power of speech, the power of speech, we do not have to always rely on its supramundane capacities. For the constitutive nature of speech. But how does this constitution work? I would like 2 minutes on this, how the mechanism of constitution, and then we will go deeper in the constructive nature of speech. For which I would like to introduce one more category, sandhi, fusion, nexus. Nexus might be a better term, or joins. We grasp things in the absolute categories, mind or matter, body or spirit, and we tend to forget what lies in between. What is the nexus?
between the mind and the body is prana, our breath. That is what connects our mind and the body. This prana, one end of the prana is the pure aspect of prana, is the very mind, and its materialized form is what constitutes a lived body, not the dead body. A lived body, life itself, touches both the horizons of the living and the pure consciousness. That is why Kallata, an ancient rishi from Kashmir, said, Prak samvit prane parinata. First, pure consciousness transforms into prana. This is one sandhi. The next sandhi is, even in this prana, we call prana as a generic term, but we can further divide that prana for the outgoing and ingoing prana. And when they commingle at the heart, prana pranayoho sandhir vyana. This is another nexus for the yogis to recognize that the nexus between prana and apana, the outgoing and ingoing flows of breath, is sandhi. That is vyana. And that is another sandhi that we need to contemplate, because this is the sandhi in which the speech functions. Speech itself is the nexus. Vach itself is the sandhi between prana and manas. Vang me manasi pratisthita, mano me vachi pratishthitam, aviravirma edi. So these rely on each other's, manas and vach. Rai and prana, we can find the same conversation in Prashna Upanishad, and the Chandogya and Brihadaranyaka, a lot of Upanishads, you can find the same concept addressed. O Ācārya continua dizendo que, ainda discutindo o Vak Yoga, Yoga da palavra, né, ele comenta que fala aos seus estudantes dentro de um ambiente secular, né, que se você duvida o poder do poder das palavras, por que não diz ao namorado ou à namorada que os odeia? Né? E ele cita um outro exemplo da manifestação do poder da fala na vida cotidiana, que é como o modo como aquilo que dizemos às crianças, quando falamos o quão brilhantes ou estúpidas elas são, isso de fato cria tendências fortes na mente delas que fortalece a atualização do que dissemos ao longo das suas vidas. Né? Então, ele quer investigar aqui qual é o mecanismo desse poder constitutivo da palavra. E, começando, portanto, nessa investigação, ele aponta para o conceito de sandhi, o nexo, né, entre duas coisas. Então, ele comenta que é comum que nós apreendamos as coisas em suas categorias absolutas, né? Mente e matéria, espírito e corpo. Qual é o nexo entre eles? Ele diz, o nexo é o prana, aquilo que conecta mente e corpo. Né? Além desse prana, existe o aspecto puro do prana, que é a mente. E a manifestação desse aspecto puro do prana é um corpo vivente, um corpo vivo. Né? Então, a vida, ela toca ambos os horizontes. Né? Isso é só aquilo que a constitui como um nexo. Né? Por isso diz Kallata, né? o rishi de Kashmir, autor do Spandakarikas, né? Que primeiro, a primeira manifestação da pura consciência é o prana. Primeiro a pura consciência se transforma em prana, né? Ele diz. Então esse é um sandhi, né? O prana como o nexo entre o corpo e a mente. Outro nexo, ele vai comentar, é aquele entre o prana e a apana, né? A respiração da inspiração e da expiração, que existe um ponto de nexo entre as duas no coração, né? Que é um ponto de nexo ao qual os yogis se atentam. E um outro nexo é a própria fala. A fala, ele diz, é o verdadeiro nexo entre o prana e a mente. In this construction of reality, by relying purely on the speech, therefore the first step is itself the yoga of prana,
which all of you already know how to practice pranayama. But I would focus more on the correlation of speech and prana. Prana, japaha prana samo karya abhinava gupta. An eminent philosopher from Kashmir says, japaha prana sama karya. So when you recite, when you have your speech, mantric speech, it should correlate with the expression of breath. But the deeper issue is, why is this vat? Why am I talking about the constitutive role of speech, and how does it, in a very secular sense, how does this work to create our reality? In the absolute sense, if I speak the Saiva terminology, Paramashiva, the Supreme Shiva, the absolute, is not something I can conceptualize, is beyond my concept. But what I can have is the concept of the absolute. Ultimately, when I'm practicing meditation, when I'm reflecting upon it, this is called akhanda akara vritti. Vritti is a mode of the mind. And that vritti, when it has no bounds, when it is boundless, the idea of the infinite, like we say sometimes, we use the words like infinity. When you are asked, what do you mean by infinity? You know, we don't actually grasp infinity to use the word infinity, because that is something we cannot grasp. We say the sky is boundless, infinite. We have some concept of the sky as beyond any boundaries, but that is how it works, the concepts. When you are meditating, we of course first provide many concepts to gradually progress from the purification of concepts, from one concept to more refined and more abstract concept. But ultimately, all the teachings can do, all the teachers can do is share, communicate through concepts. At the end, this is the speech, because concepts, ideas are speech in your internal mental horizon. And when your speech allows to liberate yourself, that concept becomes pure. Your very idea of the absolute becomes real. And whenever you are trying to grasp the totality, you actually turn the other side and become boundless. So in progression, we constitute our everyday reality. Like somebody has a habit of smoking or drinking, and the person says, I cannot quit smoking, because he's repeatedly telling, there is this word, there is this concept of which he has allowed to be domesticated himself. His own word overpowers him. He has become the victim of the speech within himself. The speech says, you cannot do it, boy. The same way, when he reprograms, when she reprograms her own inner speech, I'm not even talking about what we speak out. I'm talking about the internal mode of speech that constitute our subtle realities. And that subtle reality, constituted in the form of speech, allows the subject to transcend its own subjectivity. We begin from the grassroots of expressed speech, of expressing our will, expressing our desire. But this very speech becomes the vessel to express that what transcends desire. And this is what I mean by the constitutive nature of speech, and this is what I meant by Vak Yoga. O Ācārya continua, então,
discutindo sobre a construção da realidade pelo poder da palavra. Ele comenta que o primeiro passo da compreensão disso está no yoga do prana, né, da prática do pranayama. Mas ele quer discutir aqui mais a correlação entre a palavra e o prana. Ele diz, por exemplo, ele cita, né, Abhinavagupta, que quando recitamos o mantra, ele deve correlacionar-se com a respiração, né? Então, qual é o segredo por trás dessa correlação? Então, por que ele está falando, né, portanto, sobre o poder da palavra e como isso funciona para criar nossa realidade? Então, ele comenta que o absoluto, em linguagem Shaiva, Parama Shiva, não é algo que eu possa conceptualizar. Está além do meu conceito. Mas eu posso ter um modo conceitual da mente, um vritti, sobre o absoluto, como, por exemplo, a ideia do infinito. O que queremos dizer por infinito? Não entendemos, de fato, o que isso significa. Temos apenas uma concepção vaga da ausência de limites, como, por exemplo, quando vemos o céu. Mas não entendemos o que a palavra infinito realmente quer dizer. Então, os ensinamentos nos instruem através de conceitos, mas também nos instrui através da purificação gradual dos conceitos, né? À medida que nós vamos abandonando as suas limitações. Isso é a fala, isso é o poder da palavra. Quando essa fala se torna pura, a nossa ideia do absoluto ela se torna real. Ela abre uma porta para que nos vejamos do outro lado, que nos tornemos infinitos. Então, ele dá, por exemplo, um exemplo de uma pessoa que é viciada em alguma coisa. Ele diz, essa pessoa, na verdade, se torna uma escrava da sua própria fala. Aquela fala que diz que ela não é capaz de parar de fazer aquilo, etc. Então, e quando ele fala dessa fala, né, ele diz, trata-se do modo interno da fala que constitui nossa realidade sutil. Então, revertendo esse poder da sua função de aprisionamento para a sua função de libertação, a própria fala se torna o veículo da nossa libertação. Isso é o princípio do Bhakti Yoga. I would now like to introduce 2 or 3 new categories or Sanskrit words. One is aham, that is I am. And when it is full, complete, that is purnahanta, complete I-ness, and a reflexive awareness of that complete I-ness, which is called pratyavamarsha. This aham, in our embryonic state, I'm not talking about the expressed word of aham like I say. We can go to Cardassian aham, where the body is not divided from the mind though, because I don't believe that only upon the acquisition of language, there is the sensation in an infant of I am. There is the sense of being given within the very embryonic structure. And I'm talking about that aham, not in the language, but pre-acquisition of the expressed language. There is this language, there is this speech that works in the metaphysical level, in the cosmic level, before we acquire language. So babies have as much of sense, sentience. Even plants have sentience, and all sentience requires speech. Nasosti pratyeo loke yah shabdanugamadrite anuviddamiva jnanam sarvam shabdena bhasate. Every sentient expression is an expression by means of speech. And I refer to Bhartrihari, a 5th century sage. This Bhartrihari goes towards claiming in the later chapters that even birds, even animals, even flowers, to know what is the time to blossom, that spring is near. Even they have some form of speech, some form of vach. So the vach I'm talking about is the cosmic category, and that is what I meant by aham, that I am, that is deeply embedded within every living being, every living entity. It is not a Sanskrit word or a Latin word of cogito ergo sum, or it is not the expressed speech, but in this boundless aham.
There is not even a sense of I am full. There is this sense only of aham, I am. But then what happens? There's this urge to feel, to express. It's like when you are waking up, slowly regaining your consciousness, or when you are born or about to take birth and slowly having your bodies active towards grasping reality. This aham assumes the manifold because ekaki naiva reme, it is lonely to be completely alone. And the manifold, that very singular entity assumes the manifold, and that manifold is what constitutes the world. And it is the pratyavamarsa, recognition of me as me in this complete sense, that I am the totality, or the totality is my very expression. Sarvo mamayam vibhava ityevam parijanatah vishwatmano vikalpanam prasarepi maheshita. When you recognize that everything in the world is your very expression, even in the world, even in the limited forms of consciousness or emotional expressions. So that is where the purna, the completeness comes, because being in the world is always synonymous to being limited. We have always finitude, determined horizon of consciousness, finding mostly within the body. So everybody has the sense of self-preservation, and that self-preservation is all about preserving the body. And when people grow, evolve to higher and higher planes, they move further, deeper, and then they move beyond their self-preservation as the preservation of the body. So they are sometimes willing to altruistically even sacrifice themselves to preserve other people. So that is where you can see expression of this aham going beyond. When you love someone so deeply, and if the person is wounded, cut something, you feel the pain. It's a reflection happens, in an altruistic reflection, empathy happens, kicks in. That is what allows us to break this barrier of self-obsessiveness. And those moments are the little shimmering moments of light that we see that our sense of me can transcend this body, can go beyond this body. And then what if that sense can actually envelop the totality? And what if I could feel that I am the totality? That is what Paramashiva, the absolute, is when you have the sense of not determining, not delimiting yourself in just a sack of the body, but not rejecting this body as simply a sack. It's an expression of that totality, ability to see the expression of that totality in every mode of being. That is what Pratyavamarsa allows the subject to do. Agora o Ācārya continua comentando que ele gostaria de introduzir 3 conceitos sânscritos para nós. Aham, que significa eu sou. Purnahanta, que é quando esse eu sou é pleno. E a consciência reflexiva dessa plenitude do eu sou, que é Pratyavamarsa. Ele comenta que esse eu sou, de que ele fala, não é só a palavra que é expressada na linguagem. Seria uma aquisição primária, anterior mesmo à aquisição da linguagem, que atuaria num nível metafísico. Ele comenta, citando o sábio Bhartrihari, que tudo é senciente, mesmo plantas e animais, toda ciência requer fala. Por exemplo, as plantas para saber quando as estações do ano vêm ou vão e assim por diante. Então ele comenta que a fala aqui é uma categoria cósmica. É nesse sentido que o aham, o eu sou, está inerente em tudo. É como o mero sentido de que eu sou. Né? E onde ele está presente, há a ânsia pela sua plenitude. Né? Então, ele comenta que esse aham, em sua plenitude, é aquilo que manifesta a pluralidade. Né? E que, portanto,
ele é aquela singularidade, né, por trás dessa pluralidade. Então, em níveis distintos de elevação, né, dos seres sencientes, você tem diferentes níveis de expansão desse sentido de si mesmo, né, das pessoas, né, dos seres sencientes, que pode se expandir até conseguir incluir em si cada vez mais, né? Ele comenta que é isso que torna possível que as pessoas tenham, por exemplo, um senso de empatia quando são capazes de sentir a dor do outro em si mesmos, né? E ele, então, a ideia é que esse sentido de eu sou, ele é plástico, ele é capaz de se expandir. Se conseguirmos expandi-lo à totalidade, né? Nesse momento reconheceríamos que esse eu sou em nós é pleno, a tudo compreende. E assim nos encontramos na infinitude que nos liberta do senso finito de nós mesmos, que ordinariamente está restrito ali à nossa corporeidade, né? Então, não que isso significaria uma rejeição da corporeidade, então, esse reconhecimento da plenitude do Eu Sou, isso seria o terceiro conceito para Tyavamashya. Now, we have this misnomer of the word using Big Bang, but the word at least suggests there is some kind of bang in the beginning. I would like to trace from that just the concept of how the being expresses itself in some sort of sound, which I would like to call phonogenesis, the process of the construction of the phonemes or the sound that parallels cosmogenesis, the construction of the cosmos, the manifestation of the cosmos. Because when we start from the nowhere, when we start from no intelligence, when we start from total inertia, lack of consciousness, we do not get any satisfactory answer to what it means to be alive, what it means to have any teleology, any purpose to life, what it means to have salvation, liberation, what is the human destiny. But then when we equate this cosmogenesis in light of phonogenesis, particularly in light of pratyavamarsa, we come to recognize ourselves into this manifold. You and I are not really that different. You have different opinions. Sometimes that may irritate me. Sometimes I may get mad. And so I may have some notions that just find you unbelievable. But at the end of the day, if we could free ourselves from these notions, at the end of the day, what we are hating about each other is not the pure being presence, even of the soul, spirit, or the body, just multiple bodies. No, it is the notions that teach us to hate. It is the notions that we confront. And it is the speech that is constituting these false notions. And it is the very speech, the Vak Yoga, that also help us liberate from these false notions once we reflectively be aware of these notions. So for that, the fundamental thing, again, I would like to go back to aham, I am. This aham itself, I am, in Sanskrit, the first phoneme is a and the last is ha. Aham is an acronym for the totality, the beginning and the end of all the phonemes. And that I am the beginning and the end. I'm the totality of all the phonemes expressed. The world, kulam nama shatrimsa tattvatmakam. Jagat, what do we mean by kula? From the tantric perspective, from the Kaula perspective, what do we mean by family? Family is the kula. Kula means the totality, all the 36 categories. And what does that even mean? Kulam shariram iti ahu, that this very body is the kula. So the body is the totality, is I am. So my notion of me is not in opposition to my
bodily being, my presence in the world, and bodily being means my gendered being, my ethnic being, gendered being, ethnic being, and all other modes of being in the body, and expressing my bodies, my bodily apparatus, enjoying the world, or even being suffering in the world. That's all happen to be the very expression of the modes of aham. And when that is undivided, unfragmented, there is this completeness, fulfilledness. And when it splits, A and Ha become separated. A is the light, Ha is reflection of the light, self-luminosity, or A is prakasha, Ha is vimarsha. And this when prakasha and vimarsha separate, and then we have these separated notions of the mind and the body, separated notion of consciousness and matter. Materiality is not in addition to, materiality is not on top or above and beyond consciousness. Neither is consciousness above and beyond materiality. It is kulam, this is the totality. Everything is an expression of this aham. When it is one, there is the total expression of I am. But when it is divided, why is it divided? Because many other philosophers saw the world as miserable, suffering. There is only dukkha, it is so painful, it hurts. Ouch, I can't handle it. What the tantric philosophers did is, come on, even in pain, we still like to be. Even when we are suffering, there is still a sense of savoring, evaluating our modes of suffering. So at the end of the day, as a foundation, our blissful nature is not compromised, even in the modes of suffering. Forget about when we are enjoying the world. So this like A and Ha moment we express aham, I am, has in its essence the joy, the juice, you know, that the ecstasy expression is embedded within. So that deep-seated joyous nature of me is not compromised, is not erased, even in the most compromised state of being an insect, because even an insect wants to be and doesn't want to not be. O Ācārya continua, então, comentando a respeito de como que, quando, na tentativa de explicar a origem do universo, quando nós começamos do nada, da ausência da inteligência, da inércia, não encontramos nenhuma resposta satisfatória ao que significa estarmos vivos, o que significa sermos conscientes, o que significa ter finalidade ou teleologia na existência, o senso de libertação e etc., né? E, ao invés disso, ele propõe, a partir, né, da tradição, a ideia da fonogênese, o processo da constituição dos fonemas, né, no sânscrito, como sendo análogo ao próprio processo da constituição do cosmos. Então, aqui uma percepção da constituição do cosmos como partindo dos fonemas, né, do poder da fala. Então, ele comenta que aham, esse conceito que ele introduziu há pouco, que significa eu sou, em sânscrito, ele é composto dos fonemas A e Ra, que são, no alfabeto sânscrito, a primeira e a última letra do alfabeto. Então, a própria palavra aham, eu sou, compreende-se o começo e o fim. Então, no eu próprio, o senso de eu sou está presente a totalidade, né, o começo e o fim. E ele comenta que é isso que a tradição Kaula diz quando fala de Kula, né, o conceito da família. O que é a família, o Kula? É a totalidade, é todas as 36 categorias metafísicas, né, do universo dessa tradição. E Kula significa reconhecer que o nosso próprio corpo é essa totalidade, né? E ele comenta, portanto, voltando à noção da fonogênese, ele fala, quando dessa completude do aham, do eu sou, A e Ra se separam, né, A se torna a luminosidade da consciência e o Ra a reflexão que ela tem sobre si mesma. E dessa separação das duas surge a apreensão separada da mente, do corpo, do espírito, da matéria, assim por diante. Mas nada realmente é separado, tudo seria
Tudo é expressão apenas da totalidade do eu sou. E por que essa divisão? De onde vem essa divisão do I, do Ha, da luminosidade, da reflexividade? Ele comenta como que tantos filósofos falaram de como o mundo é puro sofrimento, e etc., o que torna a motivação, né, dessa manifestação problemática, mas ele comenta que os filósofos tântricos apontam que, mesmo quando sofremos, nós evaluamos, né, os valores do sofrimento, encontramos um sabor do ser, mesmo neles. Porque o aham, o eu sou, é inerentemente alegria, êxtase. Isso nunca é velado completamente. Tanto, e uma expressão desse fato é que todos desejam ser e não desejam não ser. Now, I would like to introduce two more terms, pratibha and swatantra. The first word relates to creativity and the second relates to freedom. Freedom and creativity are one and the same. It is by means of creativity that we express our freedom, and when we are free, we are creative. And when we can create, we are happy. The word God is the name of creativity. God creates. But who does create? It is you. Tathapi tadvat panchakrityani karoti. So it is you who does those tasks of creating and creating the manifold, taking back the creation. That's all the aspects of creativity. Because you enjoy creating. When someone doesn't let you do what you want to do, you are frustrated, you are outraged, you express your anger, you want to overpower first. And if you cannot, if the subjects are more powerful than you are, then you become depressed and you start losing passion to create, and you start hating yourself because you think that you cannot do anything. You reflect back those limitations upon yourselves. Your creativity is when you find the most pristine moment within you. That when you love yourself, just think back, when or the moments that you are happiest is when you are creative, when you are expressing yourself in doing something, writing, thinking, whatever you are doing, cooking, amazing food, you know, or just eating something good and savoring, enjoying the taste. Ya chaisha pratibha tat tat padartha kramarushita akramananta chidrupaha pramata saha paraha shiva. So this pratibha assumes herself, itself, that creativity in the sequence, in the wheel of the manifold, becoming the matter, materialized. And it's a successive, it assumes the sequence. But who transcends sequentiality? That is the absolute, the boundless, that is we call Paramashiva. That absolute is free of the sequence. So that creativity itself is expressing herself by means of itself, the light, the Shiva. And this creativity is what we have as our true nature within, in our expressive power of pratyavamarsa, self-reflexivity or vimarsha. And when we reflect back upon ourselves, then we find this creative urge to do something, or the lack thereof. And when you do not find any urge to do something, to be creative, you have to ask why you do not want to create anything, and you will find all those limitations imposed upon you, socio-political, cultural, all economic, everything. So who is the first creator? In the Hindu mythology, that creator god Brahma is also called Kavi, means poet. Because a Kavi is a poet, is a creator, he writes poems. But in our real everyday life, who are the creators? Those creators are called rishis. Rishis, we are as if now distant from this rishi, the ability to compose
and in which reality is distilled within, in which you capture, you as if scoop the truth and then fill in the vessel of words and offer it to the world. And when you read it, when you listen to it, it feels like you are consuming a delicious meal. That is the speech. But Rishi is not just someone who talks, who composes things. Rishayo mantra drashtaraha. Rishis see the mantras. Now this is where I go to the next section of mantras. Rishis see the mantras. So this is, what do you mean by number one, to see? Now, yet again, if rishis are simply writing or composing, or let us even say just singing or hearing the sound, then you could say they are not seeing. But now, you know, when you go to the deeper layers, even within your neuronic structures, these differentiated modalities of hearing and seeing collide, commingle. You could call that synesthesia. It's like the rishis are actually seeing the words like the objects you see in front of you. The speech manifests. And that is what in the speech we call pashyanti, the speech that sees itself in the most subtle form of the speech. The speech sees itself, expressing itself, and enjoying in this process of self-expression. And that is where in the rishitva, like when you take your speech in the level of pashyanti, then you are already working towards discovering your true creativity and one step closer to becoming yourself a rishi. O Ācārya continua, então, introduzindo mais dois conceitos, pratibha, criatividade, e svatantra, liberdade. Ele diz, ambos são a mesma coisa, pois é através da criatividade que expressamos nossa liberdade. E quando somos livres, nós somos criativos. E é expressando nossa criatividade que nós somos alegres, verdadeiramente. Somos frustrados quando não somos criativos. É nos momentos de criatividade que encontramos o que há de mais pristino em nós mesmos. É quando estamos realmente felizes e temos verdadeiro deleite. Esse pratibha, essa criatividade, ela própria assume a forma da sequência da roda da multiplicidade do mundo, né? E aquele que transcende essa sequência é Paramashiva, o absoluto. Essa luz expressa a si mesma através de si mesma em criatividade, e essa é a nossa natureza. Refletindo sobre a nossa própria natureza, nós encontramos uma ânsia pela criatividade. Quando não criamos, é porque nos encontramos limitados por uma série de condições. Ele comenta que Brahma, o Criador, é também chamado de Kavi, o poeta, porque o seu ato de criar o mundo é um ato poético. E em nosso mundo humano, o poeta é o Rishi, aquele que possui a habilidade de compor, né, e que apresenta num veículo de palavras a visão direta, né, do real. E palavras nas quais nós encontramos grande gozo. Mas ele comenta que os rishis não apenas compõem poemas, eles veem o poema. Isso é o mantra, né, aquilo que é visto. Os rishis veem palavras como que sinestesicamente. A fala se manifesta para eles. E o nome disso é pashyanti. A palavra em sua forma mais sutil, que vê a si mesma, expressando a si mesma, deleitando-se nesse processo de autoexpressão, né? E quando nós descobrimos essa potencialidade em nós mesmos, nós nos retornamos mais próximos à nossa verdadeira natureza, né? Nós mesmos nos descobrimos, né, o rishi em nós, por assim dizer. I would like to share with you a funny anecdote. When I was 17, my guru, Prem Chetan, told me I should read Kamakala Vilasa. I just knew the Sanskrit words Kamakala is maybe something to do with kama, sex. But I didn't know what or why he was telling me to read this book. So I went to the library, asked the librarian, and I asked if I could borrow Kamakala Vilasa. And then he said, "Hey, to get lost, you are just a boy.
and get away. And then I told my teacher, in the evening, we always used to meet every evening, more or less every evening. And then he said, I couldn't get the book. They said I shouldn't be reading those books. And then he had a copy of the book. He just shared with me. He just laughed. And then anyway, in this loving conversation that I recollect, when I can still hear, he died 3 decades ago, but I can sometimes still hear him singing to me in my ears. Parashiva ravikaranikare pratifalati vimarsa darpane vishade pratiruchi ruchire kudde chittamaye nivishate mahabindu chittamayo hankara suvyakta harana samarasa akara Shiva Shakti Mithuna Pindaha Kavali Krita Bhuvana Mandalo Jayati. When the Absolute is like the sun, brilliant light, assumes it saw itself as if being the mirror and reflects itself. And then there are these minute expressions, limited expressions. You can assume the manifold rupam, rupam, pratirupo, babhuva. So this one, like there is this only one sun, but you know, as many are the foundations, like the supports for reflection, like these little vessels, little pots filled with water. That many sun you can see, that singular light, singular consciousness. The pot itself, like we use the word ghata, which oftentimes means jar or pot, a clay pot, but which also means the body. So because it's just a metaphoric expression that when this Parama Shiva or pure consciousness, how does it assume the manifold in this vimarsa when it finds itself? The vimarsa has infinite power to self-diversify, so to become the manifold. And then in each of these supports, it finds itself confined and becomes many and enjoys itself, and it becomes itself the killer and the killed. And sometimes it is little chaotic when we think back the world, but it's just a sort of unfathomable play of this consciousness in which Shiva Shakti Mithuna Pindaha, what it is at the end is the mass, a singular mass of the Mithuna of fusion, a union of Shiva and Shakti, of Prakasha and Vimarsa, of reflexivity and pure light, pure consciousness. And that is what resonates our totality. That is what explains our reality. And this is, in this awe and ha I just expressed, constitutes this mantric expression as the mechanism. I don't want to miss that, and maybe I'll take a pause here, and then I'll focus on the mantric expression as a means to regain that absolute or the totality. O Ācārya começa dessa vez contando uma pequena anedota de quando ele tinha 17 anos e o seu guru, Prem Chetan, o sugeriu ler Kama Kala Vilasa, um tratado tântrico. E ele pensou pela palavra, né, que tinha ali algo com Kama, ele pensou que tinha algo a ver com sexo, e ele foi até a biblioteca pedir uma cópia emprestada desse livro, e o bibliotecário mandou ele embora, falando que ele era muito jovem para ler esse tipo de coisa, né? E daí ele disse que até o próprio guru tinha uma cópia, né? Então o guru começou a cantar, né, os versos do livro para ele. Ele disse que até hoje consegue lembrar claramente o guru cantando, né, esses versos, mesmo que ele já tenha morrido há 3 décadas, e foram alguns desses versos que ele cantou para nós. E depois ele comenta esses versos dizendo que o que eles estão dizendo, né, que quando o absoluto, né, que é como um sol, a luz brilhante, assume a forma do reflexo no espelho de si mesmo e assume as formas finitas, né, como os reflexos desse sol, o exemplo, por exemplo, do sol se refletindo em várias poças d'água, né, por exemplo, várias poças d'água estão dentro de potes, né, de água, e o sol refletindo-se em todas elas, assim. Então, essa luz ou consciência singular, o absoluto Paramashiva tem esse poder de assumir a forma da multiplicidade do mundo como num insondável jogo, né, da sua pura consciência.
Então, tudo é essa massa de luz de Shiva e Shakti, a luz da consciência e sua reflexão, que são aquilo que é expresso, que é aquilo que é expresso mantricamente no A e no Ha, do mantra Aham. Mananamaye Riya Vihaye Riya Sankoye Bhaamitanamaye Kavalya Vishavyappa Anubhuyi Kavi Mantasaddatho. Around 13th century, there was a great sage named Maheshwarananda. He composed 70 stanzas and wrote his own commentary and called the book Mahartha Manjari, a bouquet of great meanings. I just was singing one verse from that book. Sometimes I like to sing in Prakrita. He composed the verses both in Prakrita and then the shadow, like a translation in Sanskrit. What is mantra? Why is mantra essential? Because now, mantra is an English word. Everybody says mantra. This is the mantra of, being successful in business. That is the mantra of being happy in life, and everything is mantra these days. The idea of mantra is the most subtle aspect of speech, which is tapped by pure minds when they are in the highest mode of meditation. In the absolute sense, when you go to Nirvikalpa, of course, you transcend even the mantra and you become Mantra Maheshwara and Paramashiva. But that very speech, when yourself come down, at least in this totality, experiencing expressions of the manifold, then you can enjoy the world in the form of the mantra. Mantra is not just any speech. Mantra is not even when you say, I have this mantra to be successful. Mantras are selected phonemes that have the capacity to constitute reality beyond your own self-programming, self-determination. How do they do that? They do it by the way we assume life is very different when we talk about mantra. Because in the mantra culture, mantras are not just simple vessels. They are not some you pick up from Google kind of things. These mantras are lived by the people who repeat them for million times or millions of times. And then their breath becomes one with mantra, the speech, the selected speech, and that generation of the pure concept, the pristine form of idea, distilled in that mantric speech is articulated, expressed in the mode of mantra, whether outside in the expressed phoneme or in the reflexive mode of inner verbalization, inner speech, that allows us in two ways. One, to confront this everyday reality and to start constituting the reality in the way that we like. But more than that, we need to reconstruct ourselves to accommodate to life. So that when we are getting old, and then I'm reading mantra so many times, why am I not getting younger and younger? Every day, every month, I've been repeating so many times and I'm still getting older and older. That is not the idea. That is it, like mantras allow us to reconstitute our own ego, to accommodate with the reality, so that life is not a clash with reality. Life is a flow alongside reality. But in the deepest level, everybody says, okay, I have this power. If the mantra, I'm going to do the magic. And most people who are interested in mantra these days are also for all these kind of weird ideas of, hypnotism and things like that. I'm not denying those possibilities, but that is a very limited understanding of the powers of mantra, because mananamaye nija vibhave, when these express, then they give a reflection. The reflexivity itself dawns through mantra. Nija sankoche ba ammitanamai, when they
come to their shrinking condensation, then they protect us from fear, because ditiyad vai bhayam bhavati, fear generates when we see the other as the other, unknown, the stranger, the enemy. And then mantra helps us to transcend this notion of duality that binds us and makes us to see the other as a threat, and then to liberate ourselves from bondage. So this mantra works in a fourfold categories of speech. You can further disintegrate or further analyze, but the deepest level of the mantra is the very pure consciousness, para, that is prativa. There is no difference between creativity and the most pristine form of speech and consciousness itself. But when that expresses, surges out, pashyanti, becoming the manifold, as if the speech is seeing, observing, witnessing itself, its urge, its will, ichha to become the world, to be materialized. Madhyama, the transition, the intermediate zone in which the speech expresses outside, but it's not fully outside. So you can see in your mind how the speech is coming out. You can feel the words coming through, buzzing through you. You have some thoughts that you don't want to tell. You have some nasty ideas. You are controlling yourself, but those ideas, your head is buzzing with those ideas. So that is madhyama, the speech before you articulate out, and then the articulated speech. So the whole practice of mantra is all about how this articulated speech can be tapped in its most pristine form of para, and then we can trace back to the source of creativity and rediscover how creative and joyous we were when the expressed speech domesticated us, turned us into pashu, bound animals. Like, think of the childhood, when we didn't have this speech, then the words, then we were so free, like happy, and then now we have all left is these words, and then we are miserable. And that is why matrika, the phonemes are called both, because jnana adhishthana matrika, these mothers, the speech, the phonemes are both the supports of jnana, but also jnanam bandha, to this cognition, conceptualization is a bondage. So it works both ways. So basically the idea is, when we recognize the inherent internal capacity of the phonemes, we recognize our true being, and those very phonemes, the speech, become liberating us. And when we fail to recognize the self-expressive nature of the phonemes and the speech, the matrika, then those very capacities tie us in bondage. We become pashu, we are tied like a beast. I would like to just end here and open the conversation. Please translate. Então, o Ācārya, ele começa citando um verso do sábio Maheshwarananda, do século XIII, que compôs em 70 estrofes um texto chamado Maharta Manjari, né, que eu não vou traduzir agora, que eu vou errar, mas enfim. Ele comenta sobre esse verso, a questão que esse verso trata é o que é mantra. E ele diz: mantra é o aspecto mais sutil da fala, aquele que é tocado pela pura mente, pelo modo mais elevado de meditação. Ele comenta que, evidentemente, em Nirvikalpa, o modo supremo de meditação, de fato, nós transcendemos o próprio mantra. Mas na manifestação relativa do absoluto, na pluralidade, nós deleitamos no absoluto sob a forma do mantra, né? O absoluto na forma do mantra, né? Nós temos deleite nele nessa forma. Então, mantras não são só veículos, eles são vivos, eles são vivificados pelas pessoas que os recitam milhões de vezes. O mantra se torna um com o prana daquele que os recita. E os estados superiores de meditação e consciência se tornam encarnados no mantra. O mantra nos permite reconstituir nosso ego e acomodá-lo à realidade. Algumas pessoas, ele comenta, têm interesses em mantras meramente por buscarem poderes mágicos, mas ele comenta que esse é um entendimento muito limitado do poder do mantra, embora ele não negue que isso seja possível. Ele diz, no nível mais profundo,
é a reflexividade de si, do próprio absoluto que emerge no mantra. O mantra, ele diz, nos protege do medo, que é quando nós vemos o outro dualisticamente, né? Então, ele comenta em seguida que o mantra ele funciona em 4 níveis de profundidade ou sutileza da palavra. O nível mais profundo da palavra é para, em que a palavra ela é idêntica ao próprio absoluto. Impashyanti, que é um nível abaixo, é a fala está consciente de si mesma em sua intenção criativa. Em Madhyama, a fala está se expressando externamente, mas na mente ainda. Ele dá alguns exemplos de quando nós temos ideias emergindo em nós, em nossa mente, etc. E Vaikari, o último nível da palavra, é quando a fala está articulada externamente. Então ele comenta que toda a prática de mantra é encontrar para a forma suprema da palavra através da fala em sua fase articulada. É assim que a palavra deixa de nos escravizar e nos liberta. Então, os fonemas, eles são divindades, eles são as mátricas, que são o suporte do conhecimento que nos ilumina, que nos liberta, ou então do conhecimento conceitual que nos aprisiona. Então, reconhecer o verdadeiro poder dos fonemas é também encontrar nossa verdadeira natureza. E, assim, ele gostaria de encerrar a fala do Satsanga de hoje e abrir para uma sessão de perguntas e respostas. Tá? Então, para essa sessão de perguntas e respostas, nós precisamos ter alguma ordem que, se todos nós perguntarmos, evidentemente não teremos tempo. Ele falou em meia hora, né, de perguntas e, evidentemente, nem todo mundo costuma perguntar. Então, vamos usar o chat aqui. Quem for pedindo para perguntar primeiro, eu vou passando a voz. Who wants? I'm telling them to orderly start making questions. Who wants to make a question, please text us in the chat, and I will allow you to speak. A pergunta não precisa vir toda em texto, você pode só dizer que eu quero perguntar, tá? Não. Opa, ok, o Juliano quer perguntar, então eu passo a voz para o Juliano. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos. Pranams, Ācārya. Nice to meet you. Happy to see you here. Como é que eu faço? Eu falo inglês ou português aqui, o Danilo? Você que está coordenando? Você pode você é um tradutor, você pode fazer as duas se você quiser. Tá, eu vou fazer o seguinte. Actually, I don't have a question, but I noticed people were kind of shy, so I said I'm gonna kick it off, and people will come after me. So I just you mentioned about Shiva Shakti Mituna Pindaha, and I just want to. My Sanskrit is not very good, but I will recite a verse for you. And thank you for the opportunity to talk to the Brazilian audience. This is a very rare opportunity. I would like to thank you, and Danilo also. Normally we don't have this high quality satsang, and I just wanted to thank you, and this verse. Shiva Shaktya Yukto Yadi Bhavati Shakta Prabhavitum Nache Devam Devo Nakhalu Kushala Spanditumapi Atasvam Maradyam Harihara Virincha Devirapi Pranantum stotum va katham akruta punya prabhavati. Thank you. Thank you very much, Julian. And now I'll pass the word to Daniel. Pode perguntar, Daniel. E muito obrigado pela presença da Tilaka, que é uma brahmacharini da Ācārya Gurukula Foundation. Eu vou perguntar em inglês, diretamente para o professor, mas
para todo mundo em geral, eu só queria dizer que eu vou perguntar sobre a questão do mantra e de como ela se relaciona com essa questão que ele comentou, de como a fala aprisiona nós de um modo dualista. Bem, eu não sou um devoto, estou começando a estudar agora o Advaita e o Shivaísmo da Caxemira. Então, talvez ainda seja uma pergunta muito incipiente. Thank you very much for your presentation. I would like to thank you, as Juliana had said. It's very satisfying to see and to hear anything like that. So I was saying to Danilo, I would like you to go further, if it's possible, to go into the question about how the mantra signifies our relation in the discursive nature of our reality. How it's possible us to see the duality and how the discourse prison us, as far as I understood the question and the meaning of the mantra. That's my question. Eu fui claro, Danilo? Eu não sei se ele entendeu muito claramente, eu confesso que não tanto. Eu não tanto. Então, o que você está querendo saber é como que o poder da discursividade pode nos aprisionar. É basicamente isso, né? Sim, eu estava pensando, porque eu ainda estou formulando a questão mesmo. Desculpa pela falta de clareza. Ācārya, in sum, he wants to understand how the discursivity can be a bounding power. How can our speech also bind? Yes, in Western philosophies, mostly speech is dropped as incapable to have any resonance or relation to the thing as such. But in here, speech is considered liberating, but at the same time also constituting bondage. And it comes from the basic notion of what we mean by vachya and vachaka. Vachya, the categories that are expressed, the named, and vachaka, the names, the words, the speech that correspond to what is named. So the way they envision this phonetic cosmology is, it's a preconceived, it's a matter, it's a meta physics, in the sense that these phonemes we are talking about, the speech in its most subtle form transcends both the vachya and vachaka, the expressed and the expressing, and the signifier and the signified. So when we are thinking of the speech only in light of expressed and the expression, then we are already in bondage, because how does bondage work? Due to limitations. That bondage that delimits ourselves, our ego, as confined within the body, the same speech delimits everything. There is this dictum saying, Sarve Sarvartha Vachaka. Every single word has the capacity to express every single entity in the world. But in that type of expression, we cannot comprehend any reality, because the only way we can fathom reality is only when one word means only one thing, one object. So for that, we need to completely delimit the potentials of the speech, to shrink it to the extreme that the speech can only express only one thing. And that way we have, it is not the speech that is delimiting, it is our own projection, our own ignorance, our culture, our bodily upbringing, our cognitive capacities, our biological realities that delimit all these concepts, and we find our speech contained, like we use language as a container, and that is when we become bound in this notion of container and the contained. And if we were to liberate ourselves, and we already expressed about the context of the mantra as not the same language that is
container and content, because people keep asking me, what is the meaning of this mantra? What they are looking for is what is contained inside the mantra, that is a container, like a mug and or a big giant vessel. And so when we are free from the notions of the container and the content, the expression and the expressed, then that very speech becomes liberating. Thank you very much. Okay, so I'll shortly translate this answer, but I confess that I missed a little bit in here, so this I'm saying in English. So eu vou traduzir brevemente essa resposta, mas eu confesso que eu perdi um pouco dessa vez aqui mais que as outras, tá? Então, ele comenta que na filosofia ocidental é comum a fala ser tratada em termos da sua capacidade de falar das coisas em si, né? E quando a fala não é capaz de falar das coisas em si. E aqui nesse contexto em que a fala aprisiona e liberta, né, nós temos uma perspectiva diferente. Então ele comenta que na cosmologia fonética de que ele está falando, né, os fonemas em sua forma mais sutil transcendem a divisão entre a expressão e aquilo que é expressado. Quando a fala assume a forma dualista da divisão entre a expressão e o que é expressado, nós já estamos na prisão da dualidade. A fala se torna delimitadora, nos aprisiona nas noções de continente e conteúdo, né? Por exemplo, ele comenta que, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam para ele, o que esse mantra significa? Ele fala, quando a pessoa pergunta isso, ela está tratando o mantra como um continente que contém alguma coisa lá, um sentido, né? Ou então como uma expressão que se refere a alguma coisa que está sendo expressada. Ele fala que essas são as noções dualistas em que a fala, quando ela assume essa forma, elas nos aprisionam. Mas quando somos capazes de purificar a fala para que ela transcenda essa forma de divisão dualista, então ela é capaz de nos libertar. Então, basicamente é isso. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Não fiquem tímidos, por favor. Bom, se ninguém fizer, a gente pode encerrar aqui. Ācārya ji, we thank you very, very deeply for your presence, for your gift to us today. As Giuliano said earlier, it's very rare in our country for Satsanga to be of this quality to be available to us. We have here many people who are interested in the Dharma, who try to follow it one way or another, but we rarely have someone of your caliber speaking to us. So we are very grateful for that, and I mean, I'm more or less out of words in here, just thanking you very deeply on behalf of all of us. Well, I just said thank you, and then people started making questions. So Mary Hicks asks if your essay on mantra can be made available. Thank you, Mary, because she's a member of Vimarsha for a long time, and so she knows of my works, and she has helped edit most of my works, and she's also editing this Yoga Vasishta postings so that we can get in a book form. So I will give the link to Danilo, and you can feel free to share email or whatever the means. You can let everybody have the access to that paper. Although I wrote that paper many years ago, and I just feel like I should have done a better job. But anyway, it's a kind of little basic for encyclopedia. Anyway, it was written for encyclopedia. And our friend Hitler wants to make a comment too, so you can step up. Yeah, hello, friend. Hello. I would not like to lose the opportunity to talk to you. And when you were explaining, I see that between the words, you try to express the feelings behind them. What you feel when you look at them. You told us about the capacity to see things in our mind
as they are. I just forget the name. Is the expression of the senses, the capacity to see. And I would like to ask, how can we transmit to another person more than just words? The meaning, the real meaning of the words. You told about the mantra not be something which has a thing inside it, but a way of being in one. Is it possible for us to transmit it for someone else, or it is just possible for the person to achieve it by its own experience? Thank you. At the end of the day, when we look into each other's eyes, or we are just touching our fingers, we are only hearing breath. We understand everything. The words dissolve. What is expressed is not the reality of one person conveyed to the reality of the another person. What is conveyed is surrendering to the foundation and ending our intersubjective domain. I don't want to go on record many magical things, but at least 4 of my teachers, Khabtar Baba, Shankara Chaitanya Bharati, Ramji Malviya, who is still alive, and of course Prem Chetan, they communicated to me without words more profoundly in deeper levels than they ever did through words. And I believe the recognition they imparted were not bound to words, not that there was no words, not rejecting the words, the inner, deeper expression. How can we do that? I one time kept bugging and bugging. I just was crying, pleading my teacher, Khabtar Baba, Vishuddhananda. And he said, to even begin to fathom this capacity to understand each other's beyond words, you have to absolutely relinquish violence, because it is by means of violence, self-preservation, threat, considering another as a threat, that in the deeper level, our psyche is made to access the other as a threat. And that is why we are locked and we fail to recognize how in the level of feeling, we are not that so different and we are not divided. But anyway, if we practice Vak Yoga, for which we will require to go follow through these ideas also of ahimsa, then our limitations will dissolve. We will not need the words. And when we do not need the expressed words, we will be able to express the truth, because many friends in America have never tasted mango. When I say sweet, they think the sweetness of oranges. And now you know how the words mislead. My experience is not conveyed in the word sweet, because for me, the word sweet always resonates a sweet mango. And for my students, it is always a sweet orange. Então o Ācārya comenta que ele não quer dizer muitas coisas mágicas em uma gravação, mas ele fala que quando nos vemos diante de um outro, ouvindo a respiração um do outro, tudo é dito sem que nada seja dito. Ele comenta que 4 dos seus mestres, eu perdi o primeiro nome, mas os outros 3 seriam Shankara Chaitanya Bharati, o segundo Ramji Malviya, e o quarto Prem Chetan.
eles comunicavam, né, a ele, ao Ācārya, sem palavras, em níveis muito mais profundos do que faziam com palavras. Não que as palavras fossem rejeitadas, mas que a comunicação as transcendiam mesmo. E como é que eles faziam isso? O Ācārya comenta que ele pedia insistentemente aos seus mestres que o explicassem. E eles disseram a ele que para sequer começar a vislumbrar a possibilidade disso, né, desse poder de comunicar sem palavras, é preciso absolutamente nos libertar da violência, daquele sentido em que acessamos o outro como uma ameaça. Essa possibilidade começa quando somos capazes de ver o outro nessa pura não violência. Então, praticando Bhakti Yoga nessa perspectiva, seremos capazes de ir além das palavras e expressar a verdade sem as palavras, né? Como, por exemplo, ele comenta aqui que, dizendo aos seus alunos americanos que nunca comeram manga, o quão doce é a manga, essas palavras não comunicam nada, né? Então, quer dizer, as palavras elas podem ser enganadoras, elas podem não transmitir o que, por exemplo, a manga realmente significa para ele, né? Então, realmente essa transcendência das palavras demandaria isso que ele comentou, né? Então, acho que é isso, a gente já passou das 10 horas. Eu agradeço novamente a todos que estiveram presentes por poder honrar a disponibilidade do Ācārya. And I thank you again, Ācārya, for your wonderful gift to all of us. And hopefully it won't be the last. Thank you so much. Thank you, Danilo, and thank you, everybody. Thank you very much.